You are not a You are the God that open doors no man can shut. Look at this and worship Him. You are not a no. You are not a You are the God that no one like you.
no moment has ever done. Let your will be done. Let your will be glorified. Let your name be exalted. We declare this episode in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. If you know you are not living here the same, then let your amen touch heaven. Father, as 14 people say amen, remember their prayer this night. In the name of Jesus. You know, give Jesus coffee. Give Jesus you have lost
Now. Because I'm coming from Gilgal. Parce qu'il sort de Gilgal. How many people know Gilgal? Combien de personnes connaissent Gilgal? How many people are here that are coming from Gilgal? Combien de personnes sont là qui viennent de Gilgal? Because I am going back to Gilgal. Parce qu'ils retournent à Gilgal. And you are about to encounter somebody from Gilgal. Je suis le point de rencontrer quelqu'un de Gilgal. People from Gilgal. Les gens de Gilgal Are people that carry what you are looking for. for. Sont des gens qui pensent que tu recherches. So receive it now. Donc reçois ça maintenant. What you are looking for, receive it now. Tu recherches, reçois. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Thank you, Father. Merci Père. Hallelujah. Alléluia. Now 1 verse 9. Whatever they plot against the Lord, He will bring it to an end. Trouble will not come a second time. Can you put us King James Version? I want the King James Version, please. Yes. Thank you. What do ye imagine against the Lord? He will make an altar end. This is the word I like. Affliction shall not rise up a second time. Affliction, underline it, shall not rise up ne se lèvera pas the second time. une seconde fois. Please read it French, I want. Naoum 1, le verset 9. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Please, can you put verse 8? Put verse 8. I want them to see verse 8 before we go to verse 9. Yes. He said, but with an overrunning flood, He will make an altar end of the place thereof. He says, and darkness shall pursue his enemies. Darkness. If you don't want to walk in the dark, je veux pas marcher dans le noir. Then don't be an enemy. Alors ne sois pas un ennemi. Hello. Then verse 9. Here verse 9. Here verse 9. This is what verse 9 says. What do ye imagine against the Lord? Que méditez-vous contre l'Éternel? He will make an altar end. C'est lui qui détruit. Affliction La détresse shall not rise up ne paraîtra pas the second time. deux fois. I want you to move to 7 Je veux que tu ailles ces personnes. Prophesy to them. Prophétise-les. With anger. Avec colère. Say what you have been through. Ils savent que tu as It will not happen the second time. Go to 7 people. Say what you have been through. It will not happen the second time. It will not happen the second time. Can we clap hands up for Jesus? Have your beautiful seat. Et votre siège. Hallelujah. Alléluia. We are in our miracle prophetic season. Nous sommes dans notre saison miraculeuse. Where anything can happen. Que tout peut se passer. Anything can happen. Tout peut arriver. Because life is spiritual. Parce que la vie est spirituelle. Amen. Amen. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, life la vie is spiritual. est spirituelle. Every situation the man will go through in life has an appointed time. Toute situation que l'on traverse dans sa vie à un moment opportun. And every medicine has an expiring date. Et tous les médicaments ont une date d'expiration. That is why when you take medication, you look at the package, you see an expiring date. C'est pour cela lorsque tu achètes des comprimés, tu regardes la date d'expiration. So the Lord has sent me to tell you Quand le Seigneur lui a envoyé that today will be an expiring date of that problem you are going through.
insults. Ce sont des insultes. People will insult you when you are not supposed to be insulted. Les gens t'insultent lorsque tu n'es pas supposé. Reproach Un reproche, is when you are in the midst of those who can help you, but no one is willing to help. c'est lorsque tu as oublié de ceux qui peuvent aider, mais personne n'est prêt à t'aider. But after today, Aujourd'hui, that spirit of reproach in your life shall be over. Shall be over. I prophesy. Every spirit of reproach in your life, it expires tonight. It expires tonight. Can I get that amen like a believer? See, assieds-toi. every affliction Toute affliction has an expiring date. a une date d'expiration. Hallelujah. Alléluia. So be careful. Donc nous devons faire attention. Be what? Careful. Faisons attention. Every affliction Toute affliction has an expiring date. a une date d'expiration. The devil can attack the flesh, Le diable peut attaquer ta chair, but he cannot attack the spirit. mais il ne peut pas attaquer ton esprit. Because the spirit is of God. Parce que l'esprit vient de Dieu. Let me tell you, Laissez-moi vous dire, many of you might think that today that things are not going well. It will be like that all the days of your life. beaucoup de vous pensez que quand les choses ne vont pas bien aujourd'hui, vous pensez que ce sera The bien. fact that you have lost your capital, Le fait que tu as perdu ton you capital, have lost your marriage, tu as perdu ton you argent, have lost good people around tu you. as perdu les mêmes personnes autour de It's toi. not a sign that you are a failure. Ce n'est pas un signe que tu as une A échec. failure is somebody who does not breathe. L'échec, c'est quelque chose qui ne peut pas respirer. Anytime you want to know you are a failure, is when you cannot walk, you cannot breathe, you cannot talk, then you say you are a failure. Chaque fois que tu peux savoir si tu es un échec, alors tu ne peux pas respirer. I cannot be a failure when I have two legs. I cannot be a failure when I can talk. I cannot be a failure when I can see. I cannot be a failure when I have two hands. I prophesy, you shall not fail. You shall not fail. Can I get your amen better? Sit down. Assieds-toi. Someone will look at you and say, Papa, I don't fail. Quelqu'un de l'aide, papa, j'ai échoué. I remember I used to have money. Il se souvient qu'il n'avait jamais de l'argent. Some of you used to say, I used to have money. Quelqu'un dit que j'avais l'argent. They hold me. Pour moi. But today I beg. Aujourd'hui, je demande. Stop making that statement. Arrête de faire cette phrase. Satan is using that to shame you. Satan utilise ça pour te faire honte. You might be poor. Tu peux être You don't pauvre. have Tu money. n'as pas d'argent. But only you and your God knows. Seulement ton Dieu doit I savoir. might not have good shoes Tu today. ne peux pas avoir de bonnes choses. But in a few months to come, in a few years to come, I will wear shoes that even your generation has never wear. I speak to one person. May God take you to a place where you have never dreamed to enter. Oh, somebody, I prophesy to a few are here tonight. Anywhere you are connected, after this service, may God take you to a place that you have never dreamed to enter. In the name of Jesus. Can I get your amen better? See, Assieds-toi. blind Bartimaeus, people told him you are a failure. Les gens lui ont dit tu as un échec. He said, how can I Et fail puis comment est-ce que je peux échouer when I have a mouth? lorsque j'ai une bouche? How can I fail Comment est-ce que je peux échouer when I have mouth? quand j'ai de la bouche? He said, I might be Et blind puis je peux être aveugle in the physical, dans le physique. but in the spirit, Mais dans l'esprit, I can see my je destiny. peux voir ma destinée. Hello? Hello? He said, I might not Et see, puis je peux ne pas voir, but I see where I'm mais getting je to. vois où j'y vais. When Jesus was coming, Quand Jésus arrivait, and everybody was telling him, say, no, no. il disait non, non, ne bouge pas. He said, you are enemies of Et puis progress. je vais être l'ennemi du progrès. I cannot meet a man that carry what I am looking for, and you are asking me to be quiet. I cannot keep quiet until something happens. I will not be quiet. The more they stopped him, Le plus qu'on essaie de le stopper, the more he talked. le plus il parlait. If blind Bartimaeus never cried out, Tu n'avais pas
money Toi aussi, va faire de l'argent. and help people and go and talk. Et aide les gens qui If viennent you parler. think to make money is Si easy, tu penses que faire de l'argent est facile, if you are a good woman, si tu es une bonne femme, when people help you, quand les gens t'aident, go out there and tell others what that brother, that sister has done to your life. quand la main de Dieu te fait cette soirée dans ta vie. The reason human beings are wicked is because they don't testify a good time somebody has been in their life. Somebody helps you, and today you are spoiling the person name. Don't insult me today because I cannot eat meat. But the day will come, I will not only eat meat, I will eat human being. I came to tell you, after the service, you are entering your destiny. You are entering your destiny. You are entering your destiny. And I get that it went better. See now, like that the man was refused to be quiet. He said, if I keep quiet, there will be trouble. Il y aura des problèmes. When Jesus was entering Jerusalem, Lorsque Jésus entra à Jérusalem, people were shouting. les gens criaient, They were throwing palm fronds. ils jetaient des palmes au sol. Welcome the kings of kings. Bienvenue au roi des rois. Hosanna in the highest. Hosanna au plus haut. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna au plus haut des cieux. And some Pharisees. Certains pharisiens, You know those who are vous Pharisees? connaissez les pharisiens. Pharisees are people who are far to see. Les pharisiens sont ceux qui sont loin de voir. The worst thing that can happen to your life is to walk with people who are far to see where you are going to. La pire des choses que dans ta vie, c'est d'avoir les gens qui sont autour de toi, mais qui ne savent pas voir loin d'où tu iras. As a matter of En fact, ce qui concerne, people are fighting you now when they are not even see where you are going to. les gens ne te voient pas qui n'ont même pas voir d'où tu They iras. what about God will reveal them and lead to what you want to do in your life. Alors, quand tu sais, tu vas regarder, pas ta identité, mais ce que tu seras dans le futur. I see a brother here. Je vois un père ici I see présent. a sister Je here. vois une soeur ici présente. They will shake this generation. They will be a billionaire to their generation. I see a mother here. I see a brother here. I see a sister here. A billionaire will come out of your womb. A billionaire will come out of your womb. A billionaire will come out of your womb. I can hear your amen like a believer. See ya. Assieds-toi. Listen to me. Écoutez-moi. Stop limiting yourself. Arrêtons de nous limiter. Stop limiting it. Arrêtons de nous limiter. Before you help people, Avant d'aider les gens, make sure they have seen your vision. rassure-toi qu'ils ont vu ta vision. That's the only thing that will make them stay. C'est la seule chose qui va les permettre de rester. Let them see your vision. Ils puissent voir ta vision. And when Jesus, they were welcoming him Et lorsqu'on a créé Jésus, because the Pharisees, they were too far to see what Jesus is about to do in Jerusalem. parce que les pharisiens étaient très loin de voir ce que Jésus allait faire. They came to him. Ils sont venus à lui, The Pharisees and the Sadducees. les pharisiens et les Who séduciens. are Sadducees? C'est qui les séduciens? They are those who are sad to see your miracle. Ce sont ceux qui sont tristes de voir ton miracle. There are people that when they hear that you built a house or you had a contract or something good has happened, they get angry. Ce sont les gens que lorsqu'ils ont entendu que tu as construit ou que tu as eu un contrat qui sont Il tristes. y a des gens, Il y a des peu. à chaque instant qu'ils te voient, ils veulent attendre l'échec. Ils veulent attendre que quelque chose de mal est arrivé dans ta vie. There are people, Il y a des gens, each time they see you, chaque fois qu'ils te voient, they still surprised to see you driving. ils sont surpris de te voir conduire. They still surprised. No matter what they have done to you, Peu importe ce qu'ils t'ont fait, they are still ils surprised sont toujours to see surpris you de smiling. te voir sourire. I want to tell you, Je vais te dire, God will disappoint the plans of your enemies. From now till December, anyone that is waiting to see you fail, they will wait in vain. Anyone that is waiting to see your tears, they will wait in vain. Anyone that is waiting to see you cry, they will wait in vain. Anyone that is waiting to hear your death, they will wait in vain. Anyone that is waiting to see your marriage scatter, they will wait in vain. Anyone
hear Jesus? Comment tu envoies les gens aller dire à Jésus? Tell these people Dis à ces gens to go back to their de houses rentrer dans leur maison and keep quiet. et qu'ils restent tranquilles. And Jesus looked at Et them. Jésus leur a regardé. He said, if I ask these people to keep quiet, Que si je demande à ces gens de rester silencieux, even the stone je dis même les pierres will cry out. vont crier. He said, even the stone, Même les pierres, if you stop them from shouting, vous les arrêtez de crier. even fowl will shout ukuluku. Même à vous, votre chagrin, If you tell them to stop shouting, even the water will cry out. Child of God, when you are a man of miracles, a man of destiny, the enemy will come like a flood, but the Spirit of the Lord shall always raise his standards. Listen to the child of God. A righteous man will fall 77 times and bounce back to life. I came to announce to you, you are coming back to life. You are coming back to life. You are coming back to life. Can you hear your amen like a believer? There's something Il y coming. a quelque chose que tu portes. You need to cry out. Tu dois crier. Reproach has covered your eyes not to see who you are Les reproches ont couvert tes yeux de ne pas voir qui tu es. because of poverty. À cause de la pauvreté, You can't pray tu ne anymore. peux plus prier. Because of insults. À cause des injures, You can't go to church tu anymore. ne peux plus aller à l'église. Because of gossip. À cause du commérage, You can't be free to do your tu things. n'es plus libre de faire des choses. Child of God. Enfant de Dieu, Your God is still alive. quand tu es toujours vivant, Cry out. crie. Stop closing your mouth. Arrête de fermer la bouche. You need Maggie. Tu as besoin du Because that sister will give you Maggie at all. Parce que la sœur est dans le cube et tu So you are dying hungry. et tu veux le faire. Instead to talk. Parce qu'au lieu de parler, When you have mouth. quand tu as la bouche, Cry out. crie. You have a mouth. Tu as une bouche, Cry out. crie. Tu es malade. Tu as sick. Tu ne peux pas dire à ta sœur. You cannot tell your sister Parce qu'il va t'aider. because she will laugh at you. Ris-moi. Laugh at Mais you. trouve la solution de ma There's guérison. find the solution of my healing. Voilà ce que je veux. That is what I want. Amen. Anytime you want to be proud, Chaque fois que tu veux avoir l'orgueil, make money. fais de l'argent. Make money. Aide de l'argent. Money stop Et nonsense. si que l'argent sauve les bêtises. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? I said there's Je somebody dis qu'il y a quelqu'un ici, in a few years, dans quelques années, you will be a millionaire. I see enemies of your il y a family des ennemis de ta famille. coming to beg you for help. Et puis, il y a des ennemis. Can I hear that amen like a believer? Sit down. Assieds-toi. Affliction shall not rise up. L'affliction ne se lève The second time, une seconde fois. see, Regardez, anytime if your mother die HIV, si ta mère est morte du VIH/SIDA, if you don't pray hard, si tu ne pries pas it will fortement, still kill some of you. ça va tuer certains d'entre nous. Mind you don't understand the meaning of it will not rise up the second Tu ne time. comprends pas la signification, elle ne se lèvera pas une seconde fois. What kill your father? Ce qu'a tué ton père, If you can't search for the cure, si tu ne peux pas chercher le médicament, it will find you one day. ça va te chercher un jour. And if it can't find you, Et si ça ne peut pas te it will chercher, find your children. ça va chercher tes enfants. And if it can't, that's why you hear when you go to hospital, the doctor will ask you, who in the family has ever gone through this? C'est ça, lorsqu'on va à l'hôpital, le médecin demande toujours qui. Because they want to see the genealogy from where this problem is On coming. veut voir la généalogie de où vient cette maladie. Child of God. Enfant de Dieu, If you check very well, si tu examines bien, you will discover that some of your parents are dying what the others they died. tu vas découvrir que tes parents sont morts de ce que leurs parents sont morts. I don't know if Je you're ne getting sais pas si vous comprenez. it. If you cannot stop setting nonsense in the family now, even your children will continue. Si tu ne peux pas stopper certaines bêtises dans ta famille aujourd'hui, même tes enfants vont. Affliction La détresse is when what stop your father is stopping you. est que lorsque ce qui a stoppé ton père continue à faire. Affliction is when what kill your mother is killing you. Est que ce qui a tué ta mère te tue. Your mother did not marry. Ta mère ne s'est pas mariée. That's what is happening. C'est ce qui se passe dans ta vie. It's a C'est curse. une You malédiction. need to fight it. Tu dois combattre cela. If not, that same affliction will follow your children. Sinon, cette même affliction va suivre tes enfants. Anytime your mother did not marry legally, be careful. You can go the same. Chaque fois que
see old black grass. Et tu vas toujours devoir la dot. I hear a woman querying the husband. Il a suivi une femme se quereller avec son mari. Say your father paid my bride price to 50,000. Que ton père a payé ma dot avec 15 000. What is 50 50,000? 000, 50 000, 50 000. What is 50,000? Pourquoi 50 000? All is that they collected. Tout ce qu'ils ont pris. Whether it's Que 1,000. ce soit 1000 francs. All is that if they say it's bride price, it's C'est bride la price. dot, c'est la dot. What affects others is not affecting you. Ce qui affecte l'autre ne t'affecte pas. Like a family, no one has ever traveled abroad. C'est dans ta famille, personne n'est jamais allé à l'étranger. If you enter plane and go to small Nigeria Même en fait, on va aller au petit. or Togo or Lomé, you have never entered. Mais jamais entré. Fight it. Combat ça. If you can't fight it, even your generation will go through it. Même chaque génération va suivre ça. Hello. When you were small Quand tu étais petit, and a helicopter is passing, l'hélicoptère or on passait. the plane, you say helicopter bye bye, on the plane bye bye. See today you are still saying aeroplane bye bye. Tu dis à bien au revoir. When will somebody else also tell you aeroplane bye bye? D'autres personnes te diront au revoir. And can you Je dis que c'est la méditation. celebrate Jesus? C'est le grand Jésus. Fight it. On combat cela. Let me tell you, Laissez-moi vous dire, a true destiny. une vraie destinée, Within 35 years you build your en house. 35 ans, tu construis ta maison. Before 35 years, no cross. Tu ne s'arrêtes pas. You have built your Tu as house. construit ta It maison. shows that you are the right Ça ground. montre que tu es dans la terre juste. At the right ground. Dans la vraie terre. 35 years is an age. 35 ans est un âge. Or 40 years. Pour 40 ans. It's an age that God can give you anything. C'est un âge où Dieu peut tout te donner. It's an age that when you cross and you have not made achievement, you will never make it Il y a des âges que lorsque tu traverses, tu n'as pas fait des réalisations. again. Life is dead by turn. La vie, c'est tour à tour. You are buying car now. Tu achètes la voiture It's maintenant. your turn. C'est ton tour. When my turn comes, Quand son tour arrive I là, will not buy your type of tu ne car. vas pas acheter ton type de Your own voiture. car will be old model. Ta part sera la My own will be new model. Stop jealousy your neighbor. Stop jealousy your brother. Because when your own time will come, nobody will jealous. Personne ne sera jamais de toi. Your sister just got married before you, Ta sœur s'est mariée avant toi and you are angry. et tu es fâché. But you don't know why God allowed your sister to get Tu ne married. sais pas pourquoi Dieu a permis que ta sœur se marie avant toi. God allowed your sister to get married before you, so that you can learn from your sister marriage. Dieu a permis que ta sœur se marie avant toi pour que tu puisses apprendre. You learn from her mistake, Tu apprends de ses erreurs. so that your own now will be correction. Pour que ta part maintenant soit la correction. Affliction shall not rise up the second time. La détresse ne se lèvera pas une seconde fois. The same headache. Les mêmes mots de tête. Chaque minute, more de tête, more de tête, more de tête, more de tête. Aide. C'est l'affliction. C'est une affliction. Affliction is when L'affliction, c'est lorsque a symptom persists. un symptôme persiste. It's an affliction. C'est une affliction. If you look at Naaman, Si on regarde à Naaman, Naaman had a chronic affliction. Naaman avait une affliction A chronique. chronic Une affliction. affliction chronique. Leprosy. La lèpre. Anywhere you pass, Quand il passait, people will see it. les gens feront. He passed. Il passait, People will see it. on fera. Until when he met a man of God. Jusqu'à ce qu'il rencontre l'homme de Dieu. And he said, go and dip yourself. Et il dit, va te tromper. And then he told them, dip yourself. C'est quoi là la rivière? And he died. Dip yourself. Plonge-toi. 7 times. 7 fois. Rise up. Lève-toi. And you'll be made clean Et again. tu seras encore nettoyé. And he turned and asked the Et husband. cette fille-là demanda à Géasi. He said not river Tigris. Est-ce qu'il n'y a pas la rivière He Taïga? said not river Est-ce Nigris. qu'il n'y a pas la He rivière? said not river Greece. Est-ce qu'il n'y a pas la rivière? Why is he sending me to that dirty water? Pourquoi tu m'envoies dans cette eau sale? The way to grass might look dirty, but the end is the matter. La voie est cruelle, ça, mais la fin de ce qui est propre. All that glitters Tout ce qui est propre are not gold. n'est pas or. Child of God, Enfant de Dieu, you are still where you are tu today es encore où tu es aujourd'hui because you have refused to open your mouth parce que tu as refusé d'ouvrir ta to bouche talk. pour parler. That's why affliction has swallowed C'est you. pour ça que l'affliction t'a avalé. No affliction lasts forever unless you want it. Aucune détresse ne demeure toujours, à moins que tu le veux. No one. Rien. No affliction. Aucune
normal? Est-ce que tu penses que ce qui arrive dans ta vie est normal? It's normal. C'est normal. Do you think it's normal? Est-ce que tu crois que c'est normal? Reproach. Les reproches, Swallow you everywhere. ça va aller de tous côtés. Anytime you want to know you are close to your miracle, Chaque fois que tu veux savoir que tu es proche de ton miracle, see what will happen. regarde ce qui va se passer. Anytime you want to know you are very close for your story to change, Chaque fois que tu veux savoir si tu es vraiment proche de que ton histoire change, the provocation will increase. la provocation, Let's say disons, you are just entering the church. tu entres juste à l'église, People are no more following the man of God. les gens ne suivent plus l'homme de Dieu. Now you will follow. C'est maintenant pas qu'on suit. Malchance. Show. Elle veut se faire voir. You know what? Why we supposed to know self? Elle n'a même pas, c'est comme ça, elle ne va pas voir. You know what is jealousy? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle jalousie? Jealousy is when I have what you don't have. La jalousie est lorsque j'aime ce que tu n'as pas. How many of you are getting Est-ce it? que vous comprenez? Some of you have sent people out of the church just with your look. Les gens m'ont envoyé les gens hors de l'église seulement avec le regard. There are people who cannot resist gossip. Il y a des gens qui ne résistent pas au problème. There are people who cannot resist when they are talking about Il y them. a des gens qui ne résistent pas lorsqu'on parle de They live an environment. They feel like to die. Ils veulent mourir. There are some people who are charismatic. Il y a les autres qui ont la peau du caca. I talk. Donc même si tu les parles, Lord. dans ma chance. They don't care. Donc ils ne se soucient pas. Because they know where they are. Pourquoi? Parce qu'ils savent où ils vont. Hello? They know where they are doing what? Going. That's why there's a difference between Chinese and Cameroon. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la Chine et le Cameroun. They are soft, we are strong. Eux, ils sont calmes, que nous sommes durs. We are strong. Nous sommes durs. We eat fufu, Manger sleeping one. ce qui a dormi. And you can't eat fufu, Ils sleeping one. peuvent pas manger le couscous qui a dormi. Am I just somebody? Est-ce que le gars arrête? So there are things you need to understand. Il y a des choses que nous devons comprendre. Enemies everywhere. Les ennemis sont So partout. for you to know you are close to your Pour miracle, connaître si tu es proche de ton miracle, is the amount of things people are saying about you. c'est le nombre de choses que les gens disent de toi. God can never bless you when there have not been a gathering against you. Dieu ne peut pas te bénir s'il n'y a pas eu un rassemblement de toi. Why do you get angry when they have not gathered against you? Quand tu te fâches, on ne sait pas comment rassembler contre toi. C'est quand tu passes, Ouais, il y a pas il parle. il y a Tu talking. passes, on parle. On passe à talking. Nobody is your enemy Personne n'est ton ennemi. unless you make somebody your enemy. À moins que tu rendes quelqu'un ton ennemi. Life La vie is very simple. est très simple. You shine your shine. Tu brilles ta I brillance. shine my shine. Je brille ma brillance. Tell 7 people, I shine my shine. You shine your shine. Please tell 7 people, say shine my shine. You shine your shine. Tell them I shine my shine. Assieds-toi. I shine my shine. Je brille ma You brillance. shine. Et tu brilles ta brillance. Why do you fight me? Pourquoi est-ce que tu me compares? Your shoe na 10,000. Ta chaussure c'est 10 000. My own na 25. Ton pas c'est 25 000. So we are called according to your size. Vous savez que selon ton poids. The fact that I'm driving car now does not mean you will not drive it. Le fait que je conduis la voiture aujourd'hui ne veut pas dire comment je ne vais pas conduire demain. Be careful. Fais attention. Fais très attention. See, Regardez. 2010, 2010, 2009, 2009, 2010. 2010. Me and my wife, Sa femme et lui, we used to enter people's house. ils entraient dans les maisons des gens. Some of our family members Certains membres de leur famille, want to sit on their set chair. ils voulaient s'asseoir sur la chaise de salon. Save my life. Are you crazy? Get on them. Laisse-toi là-bas imbécile. See, Regarde-moi ça. if I let Tu peux acheter cette she chaise. don't follow me. C'est au sol. They bring us kitchen chair. Ils viennent avec les chaises de la cuisine. To be honest, Pour être sincère. sometimes Parfois, one thing my wife asked me, un jour, sa femme lui a are demandé, you sure we will ever one day be able to buy a set chair? est-ce que tu es sûr qu'un jour nous pourrons acheter un salon? Because of the names. À cause des noms, Even in my father's house, même dans la maison de son propre père, we don't sit on set chair. il ne s'asseyait pas sur les canapés. Where I grew up, Où il se my father cannot sit on the set chair and you come and see you face.
Son père ne pouvait pas s'asseoir sur le canapé. Lui aussi, il Is venait this s'asseoir. generation now you sit on the chair, even small pikin, your children dey come and cry, carry shoe, carry slippers, cross legs, even take their remote control on your face, put television, tell you say papa change that channel, put my own channel. In our own time, you tell papa he go kill you, you don die, you don die. La génération d'aujourd'hui, les enfants s'asseyent sur les canapés. Ils changent la télé. Ils disent, papa, change-moi la chaîne là. Est-ce que tu es malade? You sit on the ground. Son père, il s'assied au soleil. Son père était sur Even le my canapé. mother don't sit there. Même sa mère ne s'asseyait pas sur les canapés. No, Non. my mother, even his own wife, Sa femme. and he is comfortable sitting. Et puis, il est confortablement assis. Hey. Sitting. Il s'assoit. They will sit there behind. Et non, s'assoit. When you look TV now, that's small. Il regarde la télé sur le petit. Then when two people are making love, Regarde deux personnes font l'amour. he will check his head. Si je soulève la tête pour voir si quelqu'un He regarde. say, balloting. Il dit, Come on, come on, come here. ouvrez les yeux. In fact, when I go outside, Sortez. Sortez. but today, Aujourd'hui, your own children they put it in front of les you. enfants mettent ça devant toi. Ils mettent les yeux comme ça. They will laugh and say, Ils disent, papa, Papa. In this generation, dans cette génération, everything has tout changed. a changé. Before you even talk, they know what you don't even know. Avant de parler, même toi, tu ne parles même ce que tu I'm as. not somebody. So we need God. Nous avons besoin de Dieu. Don't get angry Ne te fâche pas. because they talk about you. Parce qu'on parle de toi. It's a sign of somewhere you are getting to. C'est un signe où tu vas. Somewhere Quelque part you are getting to. où tu vas. I went to somebody who will sit down. Il allait chez quelqu'un, ils se sont assis. He said, get up. On dit, lève-toi. Look up. Lève-toi. When I started buying set chairs, Quand il a commencé à acheter ses I canapés, started giving them il a commencé à leur doter cela for free. pour gratuitement. Make your choice for free. Faites votre choix For free. gratuitement. There are some things, some you today, you are stealing meat in your mother's house. Certains volent les viandes. You are stealing fish. Vous volez le poisson. Enter your mother's shop, you steal chocolate. Tu as fait la You steal mango. You steal this. Tu voles le chocolat. My elder brother used to steal mango. Son grand-père volait le If my mango. mother look for any sweet thing I don't see, it's my elder brother mango Le mango. in the store. Si sa mère cherchait une sucrerie dans la boutique, elle savait que c'était son frère. He had the thief sugar. Lui volait le He sucre. thief mango. Lui volait My le mother mango. drink the garri. Sa mère buvait le gâteau. When he grew Lorsqu'il a grandi, up, I asked him one il day. a demandé une I fois said, now that you are making que money, maintenant tu veux tu te fais la how many mango have you sold? combien de mango as-tu acheté? He said, no, Pastor. Que ça m'a dépassé. So these things you are stealing now, a time will come you make money and you will not even be able to buy it again. Les choses que tu voles aujourd'hui, quand tu auras même l'argent, tu n'auras même plus la possibilité. You will not be able to buy it. Tu n'auras plus la possibilité d'acheter ça. When Lionel went to Dubai, Lorsque Lionel a his Dubaï, first salary, son premier salaire, Lionel went and bought fish, il allait acheter le poisson. fish and meat, Le poisson et la viande. big quantity. So, Une grande quantité. to everybody in the city, Tout le monde dans sa cité, say that le papa. je voulais savoir. I will eat it. I will eat it when I was at Je voulais home. manger. Maintenant, And in Dubai, et à Dubaï, là-bas, in a chicken, he will tire you. si c'est le In a poisson, tu vas meat, te he will tire fatiguer. you. Si c'est In la a fish, he will viande, tire si c'est you. le poisson, tu vas te fatiguer. He ate it. Le gars a mangé ça. I went last time. Il a dit la fois passée, I said, Leo, il dit que Léo, il y a le poisson dans la mamie. il y a des fiches de poisson. Je suis fatigué. I am tired. Je ne peux pas manger I ça. cannot eat this. Because why? Pourquoi? A time will come, the appetite for those things will not be there. Un temps vient que l'appétit pour ces choses ne sera plus là. How to stop reproach? Comment est-ce qu'on peut stopper les reproches? How can you stop reproach? Comment est-ce qu'on peut stopper les reproches? Number one, Premier point, surrender to Jesus. abandonne-toi à Jésus. If you want to stop reproach, Tu vas arrêter les number reproches. one, surrender to Jesus. Soumets-toi à Jésus. Please, can you give us Psalm 34, Psaume 34, verse 5? verset 5. Surrender to Jesus. Abandonne-toi à Jésus. Psalm 34, verse 5. Psaume 34, verset 5. So, as a child of God, En tant qu'enfant de it Dieu, is high time il est temps you surrender to que Jesus. tu t'abandonnes à Jésus. Because he's the author and
qu'il est l'auteur et le commencement et la fin de toutes choses. Surrender to him. Abandonne-toi à lui. The Bible says they looked unto him and were lighting, and their faces were not ashamed. And they were what? Lighting, and their faces were not what? Ashamed. Which means only those who fully look to God. Seulement ceux qui regardent à Dieu pleinement. Only those who fully look to God experience total deliverance. Seulement ceux qui regardent totalement à Dieu expérimentent la They délivrance. look unto him and were lighting. Ils ont regardé à Jésus et ils étaient rayonnants. Follow who know roads. Suis celui qui connaît la route. You are then making friends with a smoker. Vous êtes amis avec un fumeur. You are not ashamed. Vous n'avez pas honte. I'm telling you. Je vous dis. I don't know how are some women coping dating a smoker, a man who smokes, and you call him your boyfriend. Je ne sais pas comment les filles font pour He sortir. smokes very well, Il fume tellement. and you still like him in the midst of the Et smoke. tu l'aimes toujours au milieu de cette fumée. Because any man that smokes can never live long. Tout homme qui fume ne peut pas vivre pendant longtemps. He can't. Il ne peut pas. Because even the cigarette itself is telling you that tobacco is not good for your health. Même la cigarette, même dans son paquet, je te dis que la cigarette n'est pas bien. Something they tell you say no final. It's dangerous, but it tells you to smoke. Mais la chose même te dit que c'est dangereux, et toi tu prends un autre. He's telling you. Ça te dit. Please, the Bible is trying to tell you, La Bible essaie de before you dire. make friends, Avant de faire la look at the faces of those you are called friends. regarde la face de ceux que tu appelles. Don't just see their size, you see their pockets, but see their faces. Vois leur face. Know whether you follow them or not. Suis ou tu verras si tu dois les suivre ou pas. There's somebody sitting here. Il y a quelqu'un assis là. I see one hair Je vois une aide. that will change your story around. I prophesy, before this one comes to an end, one hair will change your story. One hair will change your story. One hair will change your story. Wave your hands and say the evidence are. Sit down. Merci, Paul. You clap better, your life will be better. Number two, Deuxième point, let me be fast. How to stop reproach? comment stopper les reproches? Repent. Répands-toi, Repent and renounce sin. répands et renonce au péché. Repent Répands-toi and renounce sin. et renonce au péché. Deny sin. Refuse le péché. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Proverbs 14. Proverbe 40. Proverbs 14, Proverbe 14. verse 34 and 35. 34 et 35. The Bible says, righteousness exalted a nation. La Righteousness justice exalted a nation. But sin is a reproach to any. Righteousness La justice exalts a nation. But sin et le péché is a reproach est la honte. to what? To many. What am I trying to say? Qu'est-ce qu'il essaie d'expliquer? Every sin attracts reproach. Tout péché attire les reproches. Reproach. And repentance brings restoration. Et la repentance apporte la. Every sin attracts reproach. Attire les reproches. And repentance Et la repentance attracts restoration. attire la restauration. Meaning when you sin, it brings shame. Ça veut dire que quand tu pêches, ça apporte la honte. Quand tu finis de forniquer, tu découvres que tu fais la face. When you finish fornicating, you discover that you close your Ok. face. La Bible dit quand Adam The Bible says when Adam a péché contre Dieu, sins against God, la Bible dit Dieu est venu dans le the jardin. Bible says that God came in the. Et quand Dieu est entré dans le jardin, When God entered the garden, il dit Adam, Adam, Adam. Adam. La Bible dit que The quoi? Bible says what? À cause du péché, For the sin, Adam est caché. Adam hid himself. Pourquoi? Why? Parce qu'il était quoi? Because He was what? il était quoi? Il était nu. He was He naked. was naked. Il était nu. Adam was hiding Adam se cachait. because the shame was too much. La honte était de trop. So sin Dans le péché, attract reproach. attire les reproches. If you don't want shame, Si tu veux pas la you honte, don't want tu veux disgrace, pas la avoid sin. évite le péché. Évite. Sin Le péché gives Satan opportunity to disgrace
disgrace you. Donne l'opportunité à Satan pour te faire honte. Sin. Le Give péché. Satan charge to manipulate you. Donne la charge à Satan de te manipuler. Sin. Le péché. Be careful. Faites attention. Satan knows you Satan te connaît by the life you live. par la vie que tu mènes. He knows you. Il te connaît. He knows your name. Il connaît ton nom. Oh, Jane! Oh, Jacques. C'est ma fille. It's my daughter. Quand ça vient, When it comes et tourner les fesses. to Jane take va away, te donner. she will give you. Et tu vois, But you see, des filles là au you see soulage. the feet on Solange. Fais tout. Do anything. Tu perds ton temps. You are wasting your time Parce qu'ils sont avec moi. because they are with me. Mon fils Job, My son c'est Job mon préféré. is my Si beloved. tu veux faire quoi, If you want to do il ne anything, va jamais tomber dans you tes will pièges. never fall. Parce que je connais. Because Il s'appelle Job. that is who is Job. C'est mon préféré. Is my beloved. Dieu va t'appeler son préféré. God will call you the beloved when God call you the beloved. Anytime he want to see you, you are angry. Chaque fois il veut te voir, Anytime you are angry. chaque fois tu es fâché. Pardon. Please Apprendre à sourire. learn to smile. Parce qu'on dit quand tu souris, God Jésus said, t'aime. when you smile, Jesus loves you. Si tu vas very fast. À ton père, tu sors les cloches. Comment arrêter les reproches? Cry out for divine mercy. Crie pour sa miséricorde divine. Cry out Crie for divine mercy. pour sa miséricorde divine. Psalm 51, Psaume 51. I think verse 1 to 2. 1 à 2. Cry out Crie for divine mercy. pour sa miséricorde. Have mercy on me, Et pitié de Son toi. of David. To To the chief priests, to the chief musicians, a psalm of David, when Nathan the prophet came unto him after he had gone to the Bathsheba. Have mercy upon me, O God, according to the loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercy. Blot out my transgression, take away my sin. Please give me verse 2. Take away my sin. Verse 2 says, wash me through for my iniquity and cleanse me from what? My sin. Prends le péché. Enlève mes iniquités. Take it away. Ôte cela. Tu es encore sur place. You are still in one You are position. still at that one Tu es position. encore à cette position. You have not changed position Tu n'as pas changé de position because of that sin. à cause de ce péché. Sin is not only fornication. Le péché, ce n'est pas juste la fornication. Hein. Sin is your job. Le péché, c'est ta lame. You can lie about this mama. This mama prayer can frustrate you all your life. Tu sais, maman, et sa prière te frustre toute ta vie. There are some women that you have heard them, and each time when they see, they say, "Your shop was born, your house was born, one of your child was died." Be careful. One day it will happen. Il y a les femmes que tu as offensées. One day it will happen. Sinon, tu vas mourir un jour, cela va arriver. It will happen. Ça va se passer. There's a Nigerian film called Alusi. Il y a un film que j'ai appelé Alusi. 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 A man worked for somebody, Un homme a travaillé pour quelqu'un. and the person refused to pay. Et la personne a refusé de le payer. The man. Cet homme. He refused to pay the man. Et il a chassé. And because of that money, the man was supposed to treat his own child. Et à cause de cet argent, il devait traiter son fils. The child died. L'enfant est mort. The man suffered. L'homme a souffert. He sick. And then you still beat the man, you are owing him again. Et tu dois à quelqu'un, tu le tapes encore dessus quoi. And the man went to the god of their village. Et l'homme allait sur le Dieu de leur village. He said, Alusi, Il a dit à Lucie, judge between this man and me. juge entre cet homme et moi. And Alusi is a wicked God. Et Lucie, c'est un méchant Dieu. He judges when you are wrong. Il juge quand tu as tort. Alusi said they should go and call the man. Lucie a dit qu'on va appeler cet homme. They give it to him then to come. Il lui a donné 3 Because this man was a man from a kingdom. Parce que cet homme était un homme du royaume. No, you are a witchcraft. De la sorcellerie. Young man. C'était un sectaire. That's what I'm saying. It's like a Tu ne peux pas venir. Alusi rebellion Lucie s'est vengé. and killing Et il a tué. because of what? Pourquoi? Wickedness. La méchanceté. Some of you want to eat alone. Certains veulent manger seul. Let me tell you. Laissez-moi vous dire, Some of you want to be the only one shining in the
family. Certains veulent être les seules personnes qui vivent dans leur famille. So that when they want to talk, only you should talk. Que lorsqu'on veut parler, ce soit toi seul But qui I want parle. to tell you, when you do that, your life is at the risk. Mais je te dis, quand tu le Your fais, own life is at the risk, number one. Number two, you will have no rest in the midst of family ta members. propre vie est risquée et tu n'auras point de repos au milieu de You ta know what famille. it means? The only one helping, feeding the family. Est-ce que tu sais You que die before your time. d'être le seul qui prend soin de ta But famille? when you help others Mais quand tu aides d'autres to help others, à aider d'autres, the load will be light. le fardeau sera léger. It is a sin when you refuse to help those who have helped you. C'est un péché d'aider, de refuser d'aider ceux qui t'ont aidé. Sin! C'est un péché. It's not only Ce n'est pas seulement when you fornicate la fornication or you do something bad. ou tu fasses quelque chose de mal. You can hurt a church. Tu peux offenser une You église. can hurt God. Tu peux offenser Dieu. Careful. Fais attention. I've seen people who die what they don't even Il a vu les gens mourir de ceux qui ne connaissaient pas because of their mother. à cause de leur mère. Mama said, Mama some of you French people, Certains francophones ici, I want to advise je you. vais vous conseiller. Arrêtez ce que vous faites là. Stop what you are doing. Je juge sur la tête de ma fille. I swear in the head of my daughter. Pardon, juge sur ta tête, pas sur la tête de ma Swear fille. on your head and not in the Je head of my juge daughter. sur la tête de mon I fils. swear in the head of my son. Et même ton fils père, tu dis que oh, mon oncle a tué, mon grand-père, c'est toi qui as juré sur la tête de ta fille. Même moi-même, ne même pas ta fille. And you say that my uncle have killed the child. Swear on your own head. Certains de vous disent ça. Many of you are telling me. Je jure. I swear. Jurer, ça ne va changer rien. Swear you will not change anything. Let me tell you something. This is I swear. I told you. Je juge, je n'ai pas fait. It will not change Ça ne anything. va rien changer. Allow them to conspire it. Laisse-lui construire cela. Quand tu es un sorcier, they say you are a witch. Yes, no problem. I'm a Quand tu witch. es un sorcier, laisse, ok. It's a good thing. You that you are not a witch. Go and look your own. Quand tu n'es pas sorcier, va regarder pour chercher pour toi. Tu sais pourquoi tu appelles Do sorcier? you know why they are calling you witch? You know why they call you? Est-ce que vous le savez? If I try to kill you Si j'essaie de te tuer, and I cannot kill you, mais je ne parviens pas, the next thing I'll say you are a witch. la prochaine chose que je vais dire, c'est que tu es sorcier. Quand quelqu'un t'appelle sorcier, ça veut dire que la personne a échoué beaucoup de fois de te tuer. When someone calls you a witch, it means that they have tempted many times to kill you. Ça veut dire que tu sais un Dieu qui n'est pas seulement prophétique, mais un Dieu de miracles. You say that God has not only prophetic, but it's the God of From miracles. today, when they will look for you in the name of the Spirit to kill you, they will not see you. They will not see you. They will not see you. And they will not make a believer. Have mercy upon me, O Et Lord. pitié de toi, Seigneur. You know, Est-ce que vous mercy, savez, la miséricorde, mercy cancel every sentence of shame against you la miséricorde annule toute phrase de honte dans ta vie, over your life and sur destiny. ta vie et sur ta destinée. Number 4, I'll jump to fast. Quatrième point, Read November. Engage in prophetic prayer and fasting. engage-toi dans la prière prophétique et le jeûne. How to stop reproach. Engage in prophetic prayer and fasting. Engage-toi dans la prière prophétique et le jeûne. Engage. Engage-toi. I think Isaiah chapter 58. Isaïe 58. I think, yes, Isaiah 58 verse 6. Isaïe 58. Isaiah 58 verse 6. Can you follow the screen? 58 verse 6. He said, this is the fast I have chosen unto you. He said, is not this the fast I have chosen? To loose the battles of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke. Put verse 7. And that ye break every yoke. Verse 7. He said, is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bringest the poor that are cast out to thy house, when thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thy own flesh. From thy own flesh. Hallelujah. Meaning fasting, Ça veut dire le jeûne fasting loses the burden of reproach. détache la tâche. Fasting loses the bond of reproach Ça détache les autres pour la captivité and brings divine favor. et apporte la faveur divine. Fasting. It takes away reproach. Meaning what? This scripture is trying to tell you. There are some time when you discover that
that yoke. Et le jeûne va ôter ce joug. It will take away the shame that was coming. Ça va ôter la honte qui est They carry you to your favor. Ça met dans ta faveur. After today, receive Ce favor. soir, après, Receive favor. In your business, receive favor. In your job, receive favor. In your life, receive favor. Can I get a Number 5. Destroy evil altars. détruis les hôtels maléfiques. Destroy evil altars and family curses. Détruis les hôtels maléfiques et les malédictions familiales. Let's just take it fast. Evil altars. Les hôtels maléfiques et les malédictions familiales. Judges 6, Juge 6, verse 25 to 26. 26 à 25 to 26. 25 à 26. When Gideon broke the father altar, the Bible says Gideon broke what? The father's altar Gideon a brisé l'autel de son père before Israel, devant Israël. and reproach lifted him. Et les reproches ont quitté. And it came to pass that same night that the Lord said unto him, take thy father young bullock, even the second bullock of 7 years old, and threw down the altars of Baal that thy father had, and cut down the growth that is by it. Oh, put the last one, verse 25, 26. Put the last one. He says, and build an altar unto the Lord, the God upon thy God, upon the top of this rock, in the other place, and take the second bullock, and offer burnt offering, burnt sacrifice, with the wood of groves, which thou shalt cut down. Bible don't understand. What is this scripture trying to say? Qu'est-ce que ce passage essaie de dire? Some reproaches are sponsored by some reproach Certains are reproches sponsored by others. sont sponsorisés par les hôtels. Let me bring down my word. Some shame and disgrace you see today, it comes from reproach. Certains ont des disgraces des hôtels. Some shame and disgrace you see today, some suffering, they come from family altars. Certaines souffrances, certaines hontes viennent des hôtels familiales. Okay. Please bring me some stones at the altar. Very fast. Bring some stones. You make 4 stones. Certains mettent 4 cailloux. Some people they just add. D'autres rajoutent. Okay. This is the wood. Voici au bois. You are putting wood. Tu mets le bois. The whole wood. Tu mets le bois. We need another wood. Wait. Tu prends un autre bois. Bring one more wood or 2. Very fast. I want to show you. Je vais vous montrer. This is your spiritual life. Voici votre vie spirituelle que vous bâtissez. This is the spiritual life you are building. La vie spirituelle que vous bâtissez. Okay. In building this spiritual life, En bâtissant cette vie spirituelle, we have called Mr. Roland to come back. Thank you. God bless you. The wood. This is the wood. voici le bois. This is another wood. Voici un autre bois. That's the fire in your house. Voici le feu chez vous. Now, the only thing I need to say is Tout ce qu'il a besoin, c'est du pétrole. or rubber or slippers. Pour les babouches. You get onto rubber, you light a trap. As you put there, you stand at your pot. Tu mets la marmite au feu. Now, when you light this fire, Quand tu allumes ce feu, your body will be burning. ton corps va brûler. Ophir music to pray. As long as you pray, As you are praying, quand tu pries, the fire inside of you is burning. le feu en toi brûle. You are burning. Tu brûles. What will keep this fire burning? Qu'est-ce qui va garder ce feu à brûler? When listen, as fire will be lighting here, Comme le feu sera allumé ici, what will be the next thing you see after fire? qu'est-ce que tu verras après? Listen, Sand, ashes fire. It's ashes fire. Now wait now. What will you see next? Qu'est-ce qu'on verra après? Ashes. La cendre. When you are blowing the fire, Quand tu souffles, what will be coming out? qu'est-ce qui sort? Smoke. La fumée. After smoke, what will be coming out? Qu'est-ce qui vient? Le feu. La flamme de feu. Ça va brûler. Le vol. Maintenant, let me shock you. As the fire will be catching, Comme le feu prend, to keep the fire tu catching, continues à regarder celui qui tu appelles ami. who are the people blowing the fire? Qui sont ceux qui bâtissent le feu? Are the people that believe in you. Ils sont ceux qui croient en toi. Now, I can tell Sister Delphine Il now, peut dire maintenant à Sister Delphine say the church will go. que l'église ne donne I pas. want to close. Je veux fermer. It's not going. Ça ne donne pas. Because of the turnout. À cause de The way things are going. la façon dont les choses vont. If Sister Delphine
words Selon ces paroles, is something she's blowing my fire to catch. Then if Sister David mais si la feuille des filles, say that even if I'm tired, mais moi je suis vraiment I'm fatigué. not tired, Papa. Je suis fatigué, mon père. You discover that Tu vas voir que this wood le bois-ci will just scatter. va se The détruire. fire will off. Le feu va s'éteindre. Because there's no one to help me blow the fire. Parce qu'il n'y a personne qui va l'aider à chauffer le feu. Many of you sitting here, Beaucoup de gens sont là. our fire have quenched Ton feu s'est éteint because you lack people who encourage you to stand firm with God. parce que tu manques des gens qui vont t'encourager pour te tenir ferme avec Dieu. I don't think somebody is getting Je it. sais pas si la personne est d'accord. Hello. When you lack somebody who encourage you to serve God, the fire inside of you will jump. Quand tu manques quelqu'un pour t'encourager de servir Dieu, le feu va s'éteindre. When Sister David now encourage me, Quand elle encourage maintenant, Pastor Simon too encourage le me. pasteur Simon encourage également. When we blow down, Le feu va the fire will catch again the more because they are charging my spirit. Okay. What quench the fire? Qu'est-ce qui éteint le feu? For you to build the fire to be strong, Pour bâtir le feu pour qu'il soit fort, what will you do? qu'est-ce que tu feras? Because this firewood cannot burn today and tomorrow. Le bois ne peut pas brûler jusqu'à demain. Eh? So what do I do to keep the fire burning? Pour continuer à brûler. Please don't talk more. What do I do to keep the fire burning? Qu'est-ce qu'il doit faire pour continuer à voir le feu brûler? Eh, Mama? Eh? I have firewood to keep the fire burning. Pour continuer à brûler. Eh? I have firewood. Est-ce que le sucre de terre I have firewood to keep the fire burning. pour continuer à brûler le feu? Are you sure the fire will still catch if I have firewood? On est sûr que le feu va brûler si même s'il ajoute le bois. Hein? J'ajoute le bois, je continue à souffler. Tu es sûr que le feu va continuer? Ça ne va pas continuer. Hein? Comment tu nettoies? On enlève à grand point. On a dit là, célébrer la saison. Célébrer là. Now, to give a better fire Pour donner un meilleur feu and a good heat. et une bonne chaleur. Papa, parce que when matches fire around this place, Parce qu'il y a, s'il y a la sang autour de ce feu, no matter the firewood, peu importe le bois que tu vas it mettre, will not catch well. ça ne va pas bien prendre. You remove Tu enlèves la sang the ashes fire and you know what? et tu Add ajoutes le bois firewood so that the fire can keep. pour que le feu continue à brûler. You remove the ashes fire. You add the firewood so that the fire can keep on. Pour que le feu continue à brûler. From today, your life will burn. I increase your fire. I increase your fire. I increase your fire. I increase your fire. Sit down. I'll give you one more point. Je donne un point de plus. Just one more. Un. We will not finish the one On more. va finir aujourd'hui, un de plus. Number what? How can I end with 6? I cannot end with 6. Speak the word of faith daily. To stop reproach. Speak the word of faith daily. Tu dois parler la parole de Dieu quotidiennement. Speak the word of faith Parle la daily. parole de foi Daily. quotidiennement. Isaiah 54. Isaïe 54, I think verse 4. verset He 4. said, fear not. Isaiah 54 verse 4. Isaïe He 54, said, verset fear not. Fear not. Fear not. Fear not. For thou shalt not be ashamed. Fear not. N'aie pas peur. He said, fear not. For thou shalt not be what? Ashamed. Neither be thou confounded. For thou shalt not be put to shame. For thou shalt forget the shame of thy youth, and shalt not remember the reproach of thy widowhood anymore. Fear not. Ne crains pas. Fear is an enemy of faith. La peur est l'ennemi de la foi. Fear. La peur. Please remove the word. Fear is an enemy of faith. La peur est un ennemi de la foi.
the more you declare faith, the faster you approach faith. Le plus tu déclares la foi, le plus tes reproches sont enlevés. And number 7. Numéro 7. I can't stop on number 7. Numéro 7. Stay connected to prophetic grace. Reste connecté à la grâce prophétique. Stay connected Reste connecté to prophetic grace. à la grâce prophétique. 2 Kings 2 Rois, chapter 5, chapitre 5, verse 14. verset 14. Stay connected Reste connecté to prophetic grace. à la grâce prophétique. I just told you, Naaman obeyed the voice of the prophet. Naaman a obéi à la voix du He prophète. says Naaman obeyed the voice of the prophet. And God removed his leprosy by obeying the voice of the prophet. En obéissant à la voix du prophète, Or take away his shame. Dieu a ôté sa honte. Naaman. He obeyed the prophet, Il a obéi au prophète. and his shame or reproach was removed. Et sa honte et ses reproches ont été enlevés. Your connection to anointed grace will end your reproach. Ta connexion à l'onction va briser tes Your connection to anointed grace will end your reproach. ta connectivité à la grâce va cesser tes hontes et tes reproches. Hallelujah. Alléluia. Number 8, we'll see next time, walk in obedience. Marcher dans l'obéissance et dans la sainteté. Number 8, walk in obedience and holiness. Marcher dans l'obéissance et dans la sainteté. When you go read it, walk in obedience Marcher dans and l'obéissance holiness. et dans la sainteté. Deuteronomy 28, verse 13. Deutéronome 8, verset 13. I love that one. That the Lord shall make you the head and not the tail. Deuteronomy 28, verse 13. The Lord shall make you what? The head Le Seigneur sera and not the tail. Tu seras la tête et non la queue. Obedient attract promotion. L'obéissance attire la promotion. Why disobedient invites reproach. Quand la désobéissance attire les reproches. Obedient L'obéissance attract. attire. Obedience attract L'obéissance attire promotion. la promotion. Why disobedience Lorsque la désobéissance invites reproach. invite les Someone reproches. shout fire. Quelqu'un qui fait. You are not saying fire. You just carry fire here. Somebody shout fire. You are too close. Somebody shout fire. Somebody shout fire. You are not shouting it. Somebody shout fire. If you carry fire, somebody shout fire. Give me some prophetic dance. Can I hear fire? Give me some prophetic dance. Can I hear fire? You see, Écoutez, don't make a fly bite you and you die. ne fais pas que la mouche te morde et tu meurs. Don't make mosquito bite you. Ne fais pas que le moustique te morde. Please be on your feet. I said, can I say prophetic? Can I hear fire? If you shout the fire word, you will not die anyway. Can I hear fire? Can you talk about some fire? When you shout it well, somebody fighting you with that. Can I hear fire? As you say fire, that reproach in your life will disappear. Can I hear fire? Listen, the Bible says, La Bible dit, hear me, before you shout fire. avant de crier feu. The Bible says, La Bible dit, Naaman Naaman obeyed the voice of the a prophet. obéi à la voix du prophète. Secondly, he obeyed the voice. Il a obéi à la voix. He went to the sea Il allait à la mer and dipped himself, et il s'est plongé and leprosy left et la him lèpre l'a quitté. because he obeyed the voice of the prophet. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la voix du prophète. Somebody will be loaded with fire tonight. Quelqu'un qui a Can I hear fire? As you say fire, carry fire. Can I hear fire? Can I hear fire? Can I hear fire? Quand tu loues Dieu, Don't dance as if you are making ne fish. danse pas comme si tu demandes de poisson. Dance as if something is about to happen. Danse comme si quelque chose sur le point d'arriver. We are in that place. Mais c'est un mouvement radical. Je vois déjà countdown une chanson à l'église. On est dit que Sunday Church, une fois comme ça. Dieu te regarde. God is looking at you. Dieu te regarde. God is looking at you. Pardon. Please, Si tu danses bien, if you dance well, quelque chose va s'arrêter. something will happen. I told you Je today. vous ai dit aujourd'hui, I
I saw billionaires in this house. Somebody will live here and go to a place and manifest a miracle. Receive it in the name of Jesus. Every person be a radical praiser. Sois un loi déterminé. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Verse 24. Verset 24. The Bible says David was a radical praiser. David était un loi radical. And it came to pass after this that Ben-Hadad, king of Syria, gathered all the hosts and went up and he said what? Samaria. Verse 25. 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel. Verse 15. Put verse 15. 14. 6 verse 14. Verse 14, please. 14. 2 Samuel, not Kings. 2 Samuel. You want to feed me? 2 Samuel 6. Put verse 14. Media. 2 Samuel. Please, the media, if they are not eating. Please give them food. 2 Samuel 6 ahead. And David danced. David dansa. Let us read 1 to 3 go. And David for the Lord with all his might. And David was guided with a linen. Please put verse 15. I want you to. Okay, David not dancing. David did not dance. Radical. Verse 15. 1 to 3 go. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with what? Shouting and with the sound of trumpets. What was the ark of the Lord? The ark of the Lord was God himself. C'était Dieu lui-même. So the only way God can follow them was by dancing. La seule façon que Dieu pouvait les suivre, c'est en dansant. Put verse 16, the last verse. Put verse 16, the last one. It says, 1 to 3 go. And as the ark of the Lord came into the city of David, Michal, Saul's daughter, looked through a window and saw King David leaping and dancing before the Lord, and she despised him in her heart. Even though King David was leprous, he was lame, limping gradually, he was still dancing. Dieu va te donner un miracle avec que tu vas danser. God will give you a miracle that you will dance. Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. I'm going to see billionaires in the house. The way you will dance for 2 minutes. And fire will cover you. Dans les gens qui vont danser, même si tu ne peux pas marcher, danse. La danse peut amener un miracle terrible ici. Est-ce qu'on a vite? Donc il y a 8 jours. Ne sois pas sorcier. Fais suspect. Il faut danser. Si tu cherches le contrat, ça vient. Après cette danse, le contrat va venir. L'argent va venir. Le miracle va venir. Ami boyo, ami kwe. Ami boyo, ami kwe. Ami boyo, ami kwe. Ami boyo, ami kwe. Ami botente kiyoba. Ami boyo, ami kwe. Tout va bien. Je viens de dire quoi? Ah! Et c'est David was a radical dancer. Don't be a witch. Wherever you are watching, dance for Jesus. Ami
Deux sujets de prière encore. Every reproach Tout reproche that is attached to my name. qui est attaché à mon nom. Every reproach Tout reproche that is attached to my name. qui est attaché à mon nom. As I pray now, Comme je prie maintenant, inspired by fire. expire par le feu. Open your mouth and don't touch Ouvre it. sa bouche et parle à Don't Jésus. touch it. Parle à Jésus. Quand je commence à prier, Oh God, write my name écris mon nom in the book of miracles. dans le livre de miracles. Open your mouth and pray. Ouvre ta bouche. Je fais un décret. Everyone connected to this unction, Personne connectée à cette onction. you shall function tonight. Je I make a decree. fais un décret. Anyone connected now, Toute personne connectée actuellement. that your name, Que ton nom. anyone here tonight, Toute personne ici. that your name is connected Que ton nom est connecté. to reproach Au reproche. or to that altar in your father's Ça house. se fait dans la maison de ton père. I make a decree. Je fais un décret. It is broken. The test is broken. I blot it out in the name of Jesus. You are set free. You are set free. You are set free. In the name of Jesus. Amen like a believer. May God help you. Que Dieu nous fait. Lift up your hands. Nous devons les 25 Oh, Father. pour vous faire. Thank you, Jesus. Merci Jésus. I worship you, Lord. Just lift up your Et hands. laisse tes mains. Father, pour down Fais des laisses. your glory tonight. Ta gloire ce soir. Release a fresh portion Relâche une onction fraîche of miracle tonight. de miracle en ce soir. Someone here is expecting to see you in this season, Quelqu'un attend de voir cette saison. in that situation. Dans cette situation. Send down your power. Envoie ta puissance. Send down your fire. Envoie ton feu. Send down your miracle. Envoie ton miracle. Que la flamme de Dieu L'esprit encore. descende. Comme down. Come down. Descend. Jesus. Jésus. What would I see? I saw your husband legs cut off. They want to cut his. Je vois on va couper les pieds de ton mari. They will cut your On husband va couper ses pieds. if they don't pray. Si on ne prie pas. I see a poison Je vois un poisson that has eaten his bones. It's qui a eating mangé his bones. ses os. Eh? It's eating his bones. I see he cannot walk. Je vois il ne peut pas marcher. He's lying. Il est In bouché pains. avec les douleurs. Do you have the picture? Est-ce que tu as la photo sur le Bring it. I téléphone? want to pray for you. Viens, je veux prier pour toi. Le Seigneur lui a montré, I saw how the gut, il a vu comment on a coupé ses pieds. okay, Vous voyez? I saw how Je vois comment the doctor they cut his les legs. docteurs ont coupé ses pieds. This thing is a poison. C'est un poison. This is something they shoot on him 6 months before he started. C'est ça qu'on a envoyé sur lui 6 mois avant que ça Before he commence. started. Avant que ça commence. And it's a curse. Et c'est une malédiction. It was coming back to you. Ça venait vers toi. God saved you. Dieu t'a sauvé. It went to you. Et c'est allé vers lui. And if you don't pray for your son, you lost your Et si son. on ne prie pas pour ton fils, tu vas le perdre. Small boy. Ce garçon. Because now, if the devil can't take him, they'll take your Si son. le diable ne peut pas le prendre, on va prendre ton fils. Where's your son? Ton fils est où? Please stand up.
Because they are fighting this boy. Parce qu'on combat ce garçon. Go far. Il va aller loin. They wanted to make this child a fool. On voulait qu'il soit fou. If you were not standing firm, Si tu ne te tenais pas ferme, this child would not have been talking to you. c'est que l'enfant n'avait pas parlé aujourd'hui. I see a calabash Tu vois une calebasse in a village dans un village that they are using to manipulate you people. qu'on utilise pour vous manipuler. But while you were dancing, Et quand tu the dansais, Lord told me, send an angel to scatter the calabash. And I saw you people coming out je of vous vois sortir. Amen. Amen. you. I want you to hold God Je strong. veux que tu arrêtes de faire le monde. Something big want to happen. Quelque chose de grand va arriver dans ta vie. Amen. But I stand on this altar Il tonight se tient sur cet autel ce to soir. cancel this leg they want to cut on your husband. In the name of Jesus. I speak healing over this Je place. parle à guérison sur ce pied. Amen. And I breathe in life Et je souffle la vie. and Amen. complete healing. Et je prends la guérison. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. You will not die. Il ne mourra pas. Amen. Amen. Il ne mourra pas. When you go, Quand tu rentres, I see a miracle sword you have in the house. je vois un sel miraculeux que tu as chez toi. Take small. Prends un peu de ce sel. Miracle sword. Le sel. Take small. Prends un peu. Put in the bucket. Mets dans un seau. Just tip a cloth. Quand tu mets la vie, tu chauffes Put the l'eau. salt Tu inside. mets le sel. Squeeze it. Tu Don't presses. wipe the legs. Et sur le pied de ton Do mari. it for 3 days. Fais pendant 3 jours. If they can wipe, use the picture. Utilise alors sa photo. Distance is not a La barrier. distance n'est pas une barrière. Wipe the Mais legs. Jésus est Seigneur. And you are going to hear a Tu testimony. vas suivre un témoignage. The only reason I don't want him to die is for the children. La raison pour laquelle il ne veut pas qu'il meure, c'est à cause de ses enfants. That's all. Amen. Amen. Pour les That enfants. God should keep him. Que Dieu le garde. In the name of Jesus. Amen. Your case is settled. Ton cas est résolu. There's something Amen. I will not tell you here, I will tell Il you y a quelque personally. chose qui ne va pas te dire ici en public, il va te dire personnellement. God bless you. Amen. Que Dieu te bénisse. Please, somebody is here. In 8 days, wait for the good news. 8 days. When you are talking with this one, yo, tu parles seulement, tu parles ici, avec les gens. Je viens, tu vas parler comment? Je te vois causer, parler, oui, je viens. On arrange les choses. Si, ok, si on dit maintenant, envoie le passeport, tu vas passer comment? Mais tu veux voyager. Comment? I see a new job. Le nouveau travail qui arrive. God bless you with a new Il job. va te donner un nouveau The travail. Lord is telling me, I saw you leaving Obala, Le Seigneur te dit, coming to tu Yaoundé. vois qu'il te va la venir à Yaoundé. I see a job to bring you back to Yaoundé. Un travail qui va te ramener à Yaoundé. It's a very big job. Don't take it. You will be surprised. Tu seras surpris. Amen. You are about to meet somebody that will connect you to a job in Yaoundé. Quand tu vas rencontrer quelqu'un qui va te I saw you quitting Amen. to this job. Tu dois démissionner ce travail. I saw you quitting. Tu dois démissionner. And don't stop this your online business. N'arrête pas ce travail en ligne. It's just growing. Ça grandit. Continue. Continue. Because very soon it will produce much money. Bientôt, ça va produire beaucoup d'argent. Okay. Don't create a big group. Create a group. Fais un grand groupe. Eh? Make a group. Fais un groupe. Don't be slow. Create a group. It will grow. Ça va bien aller. Okay. I see you struggling with Tu it. vois que But là, it will pass away. ça va passer. Avoid pregnancy. Évite la grossesse. Be careful. If I Fais see attention. pregnancy. Je vois la grossesse. Be careful. Fais attention. Are you getting me? Est-ce que tu Be comprends? careful. Fais attention. Eh? Yes. Be careful. Fais I attention. don't want you to carry any pregnancy. Je ne veux pas que tu prennes une grossesse. For this marriage, you know, Avec ce mariage ne va pas marcher. don't take another child. Ne prends pas un autre enfant. Wait. Attends. That's what I'm saying. Yes. Don't take another child. Because this marriage, Avec ce mariage. if you travel, I saw you that side. I saw you. Let me know that all. Ne faut pas que tu parles. There's something happen. Mais quelque chose va se passer. And you enter there all your heads. Tu vas entrer avec ta tête. Okay? So this one will go.
say, you can say you know. Toi-même, tu sais, c'est pas quelque chose qui est dit seulement. You can't be in a place you are fighting somebody. Tu peux pas être quelqu'un de part, tu vas chaque fois. Anytime you want money, you have to fight. Chaque fois que tu veux l'argent, You ask money for children, you have to tu veux l'argent fight. des enfants. Money for the book, you have to fight. Everything you fight. Tout tu bagarres. It's not marriage. C'est pas le mariage. That is sin. Ne vois pas ça. When God is your strength, Mais Dieu est ta force. fight for him. Dans le nom de toi. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Go away from good news. Va et attends le bon. Ne pas me voir évoluer. I will see you people here. Ne vous vois pas If you see ici. their mother children, they just die with people. Yes, la famille va tous s'attacher. They were supposed to kill this man long time On devait le ago. tuer depuis. I want you to hold God very Tu strong. dois arrêter Dieu qui me fait vraiment. He will not stay in this Tu ne country. vas pas rester. Amen. A time will come, he will travel. Un temps viendra, il va voyager. And see him traveling. Yes. Celebrate Jesus. C'est le nom de Jésus. You say what you do? You want to travel to Dubai, he said to Dubai. You want to travel? Yes, sir. Congratulations. Félicitations. He will do well in Dubai. Amen. Amen. I saw him going to Dubai, Je te vois là à Dubaï. but when he get to Dubai, Quand tu arrives à Dubaï, there's a job after 1 year. après un an de ça, You have a job and go to Allen. tu vas avoir un travail, tu vas aller. Amen. Allen is always in Dubai. C'est toujours à Dubaï. After Dubai, Après Dubaï, I saw him in Allen. je te vois à l'aise. L'autre ça, It's a job that will come. je travaille pas t'arriver Then là-bas. you will find. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Why I talk of your truth? Because Fais pas de sometimes pétrole parce you que have been right to your ways. parfois, il y a ça t'arrive. You get I tired. don't know. Yes, I have the issue that this time when I stood, my husband come outside. Celebrate. c'est le nom de Jésus. And those older are tubes. C'est trop. The other one is longer than the other one. L'autre est plus long que l'autre. That's why it's happening like C'est that. pour ça que ça se passe comme ça. And that's fine. Et c'est But God is healing her. les mots de In the name of Jesus. Jésus. Oh God. I saw Elizabeth. Je vois Elisabeth. I saw Elizabeth. Je vois I Elisabeth. saw Jean. Je vois Listen. Oh God. They have to do something to the family. Il faut qu'on fasse quelque chose dans ta famille. Because her mother Parce que ta mère has suffered. Yes, very true. Sick all the time. Yes, Malade. Now she's yes. sick. Yes. You will give me a picture. tu vas venir avec sa photo. Let's pray for her. Prions pour You elle. have lost her. Sinon, vous allez la perdre. Otherwise, Et je ne veux pas ça. we have to pray. Il faut prier. She has absorbed a lot of arrow from your father's people. Very true, sir. Very You true. don't want to see your mother back. At all, we fall as a I don't know why they have this land issues for one year. Problème sur le terrain, c'est For quoi? what? Problème de terrain. They went and walked down Soit aller faire un to champ. separate her mother with the father. Séparer sa mère de son père. I saw the mother this way. I saw the father this way. Voilà, les gens de terrain, ils sont séparés. They are separated. Yes, Ils sir. sont déjà séparés. See. Oh God. If there will be serious fighting in this family, they don't do something. Si on ne fait pas, il y aura une grande bagarre dans cette famille. Anyway, maybe another scripture. Dans tous les cas, Prophetic. I will handle it, okay? Okay, sir. Because there's something they put on all of your il y heads. a quelque chose qu'on a mis. All of you. On va tous They s'attacher. say none of your mothers should come On home. a dit aucun enfant de ta mère ne And prie if they pas. don't pray, Et si on ne prie pas, this man travel like this, he will come back. comme il va faire nos ennemis. Because they kill a child. If their mother not told you that story, there's a child they killed C'est un enfant qu'on a many tué. years ago. Ça fait beaucoup d'années. A child. Un enfant. You know, like somebody delivered a carry. It was a warning, but they didn't understand. Like I'm going to see. C'était un avertissement, mais ils n'ont pas I'm going fait. to see you through. Je vais pas Amen. voir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. God bless you. Please guys, something. Devant s'il vous plaît. Sois à prendre. Brother, je sais pas la maison. Viens du côté de la house. Je sais pas mettre la banque à Viens mon. du côté du banc. Ou je sais pas. Amen. Félicitations. Congratulations. God has opened a mighty door. Dieu a ouvert une grande porte.
through a short man. Ça va venir par un homme court. A man is not too tall or short. Un homme court. He will validate one project. Tu vas valider un projet. Because Parce que I see contracts. je vois les contrats. Now you are signing, Tu signes. but now they need to validate money. Mais il faut qu'on valide le paiement. And as you are living here, Quand tu quittes ici, I validate it in the spirit. tu valides ça dans les As you live here, they will validate it to you in the physical. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. So I open the door J'ouvre la porte. of millions, Des millions, billions des milliards. in the name of Au nom de Jesus. Jésus. Congratulations. Félicitations. God has done it. Dieu l'a fait. I saw you buying a new car. Je te vois acheter une nouvelle Mais voiture. c'était un Hilux. C'était une Hilux. I saw you with a double cabin Hilux. Avec une double cabine Hilux. I saw it. Je vois ça. New, white, Nouvelle blanche. nice. Très jolie. Dieu t'a déjà donné. On a volé tout divin. What is slowing it is his father place. Ce qui rend là, c'est la Slowing these things is that place. C'est cet endroit. We need to destroy that Il faut place. qu'on détruise cet endroit. So that your things can have speed. Que les choses puissent avoir la vitesse. Comme tout ça là. As you are going out, Pas que ça là. go and see that. Please, ushers,